ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. సో, ఇక్కడ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ క్లియర్‌గా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఐసో మీన్స్ కాన్స్టెంట్, థర్మల్ మీన్స్ టెంపరేచర్. మీన్స్ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నోన్ యాస్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. సో, అది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? టెంపరేచర్ కాన్స్టాంట్‌గా ఉండి ఒక థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే, యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ ఇన్ ద పిక్చర్. ఇక్కడ సిలిండర్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ సమ్ గ్యాస్. If you are pressing it, if you are pressing this cylinder slowly, very slowly, very slowly, because if you press it very fastly, what will happen? The temperature rise chances can be there. సో కాబట్టి ఏం చేస్తున్నామంటే V2 నుంచి V1 వరకు, అక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే అదొక వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ చేసేలా చేయవచ్చు. సో అయితే ఎలా చేస్తున్నాము దాన్ని అంటే వెరీ స్లో. సపోజ్ 2-1 వెళ్తుంది, లేదా 1-2 ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అని ఏదైనా ప్రాసెస్ అనుకున్నప్పుడు, ఒకవేళ 2-1 వెళ్తుంటే కంప్రెసివ్లో ఇలా ఉంటుంది. సో 2-1 వెళ్తున్నప్పుడు ఈ మధ్యలో ఈ స్టేట్ ఎక్కడైనా ఈ స్టేట్ దగ్గర ఆ వాల్యూమ్ అంటే ఇంత వాల్యూమ్ ఉన్న దగ్గర, సో ఏమవుతుంది, ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూమ్ దగ్గర ఎంత టెంపరేచర్ ఉంటుంది అంటే V2 దగ్గర గ్యాస్ ఉన్నప్పుడు, V2 వాల్యూమ్ ఉన్నప్పుడు గ్యాస్ దగ్గర టెంపరేచర్ ఎంత ఉందో, టెంపరేచర్ ఇంటర్మీడియట్ అంటే ఇన్ బిట్వీన్ V1 అండ్ V2 దగ్గర వాల్యూమ్ ఎంత తీసుకున్నా అక్కడ కూడా టెంపరేచర్ అంతే ఉంది. అండ్ V1 దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు కూడా టెంపరేచర్ అంతే ఉంది. అలా ఉంటే దాన్ని ఏమంటున్నాము అంటే ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అంటున్నాం. సో అది ప్రెషర్ వాల్యూమ్ డయాగ్రామ్లో ఎలా ఉంటుంది అని చూస్తే మనం కర్వ్లో చూడొచ్చు. అదే టెంపరేచర్ ఎంట్రోపీ టీఎస్ డయాగ్రామ్లో చూస్తే ఎలా ఉంటుందంటే ఐసోథర్మల్ టెంపరేచర్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి T1 ఈక్వల్స్ T2 అనే సిచ్యువేషన్ సాటిస్ఫై చేసేలా టీఎస్ గ్రాఫ్లో హారిజాంటల్ స్ట్రైట్ లైన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుంది వెరీ స్లోగా జరుగుతుంది దీంట్లో అంటే, సో అకార్డింగ్ టు ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్, ఇఫ్ యూ అప్లై ద ఫస్ట్, అండ్ బిఫోర్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ పివి ఈక్వల్స్ టు మ్యూ ఆర్టీ అనే రిలేషన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. పివి ఈక్వల్స్ మ్యూ ఆర్టీ. ఇఫ్ సో ఇక్కడ చేంజ్ అయ్యే ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఏమున్నాయి, కాన్స్టాంట్స్ ఏమున్నాయని మనం క్లియర్గా చెక్ చేస్తే ప్రెషర్ వాల్యూమ్ చేంజ్ అవుతుంది, టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టాంట్ ఉంది, మ్యూ ఆర్ అనేవి కూడా కాన్స్టాంట్ వాల్యూస్. సో ఇదంతా కూడా ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కాన్స్టెంట్. పివి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్, రైట్, దట్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్. అయితే పివి ఈక్వల్స్ కాన్స్టాంట్ ఉన్నప్పుడు ప్రెషర్ వాల్యూమ్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కాన్స్టెంట్. బికాస్ సపోజ్ మ్యూఆర్ని మాత్రం ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ తీసుకుంటే, మ్యూఆర్ని కాన్స్టెంట్ తీసుకొని PV/T తీసుకున్నామే అనుకోండి, PV/T తీసుకున్నాం, అప్పుడు ఏం రాయొచ్చు PV/Tని? సపోజ్ ఇక్కడ స్టేట్ 1 ఉంది కదా, స్టేట్ 1 దగ్గర అలాగే స్టేట్ 2 దగ్గర ఇదే కండిషన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే P1 V1 ప్రెషర్ వాల్యూమ్ టెంపరేచర్ అట్ స్టేట్ 1 ఈక్వల్స్ టు ప్రెషర్ వాల్యూమ్ టెంపరేచర్ at second state. These two ratios are going to be the same. So that means this is ideal gas equation, right? Ideal gas equation shows the relation among the physical quantities. But we know very well from the isothermal process T1 equals to T2. That equals, let us take some temperature. Then what you can do? You can cancel out these T1 and T2. T1 and T2 you can cancel out. Then from that what you can write? P1 V1 equals to P2 V2. Okay, you have taken state 1 and state 2, but what about if you take any other state in between somewhere here, let us say 3, there also you can write that relation as V3 V3. And what about remaining? If I take any number, that also same. Like that, whatever you take, those product is going to prove that it is a constant, right?
So from that, what we can write simply, product of pressure and volume is going to be constant. And if I want to know relation between these two, pressure and volume, P equals to C by V. From this, what you can understand, pressure and volume are changing in inversely proportion relation when it is in isothermal process. Isothermal process. In isothermal process, pressure and volume are going to change in inversely proportion relation. That we have to understand. But what happened to this whenever you are compressing the cylinder, right? Work done you can expect. Work done you can expect. And if you think about the first law of thermodynamics, first law of thermodynamics, first law of TD, if you remember, so delta Q equals to delta U plus delta W. And what about remaining these three? Q, and this is heat transfer, right? Change in heat transfer, we can write this, change in heat transfer is equals to change in internal energy, internal energy, and one more thing, plus change in work done, change in work done. This is the case. But what about when we say change in heat transfer? Heat transfer takes place. If there is any change, we can say it. When we can say change in internal energy, if there is any change in temperature, you can say there is a change in temperature, change in internal energy of the system. As we know that it is isothermal process, there is no change in internal energy. That's why what you can take, delta Q equals to delta U is going to be 0 plus delta W. Okay, now what you can understand, change in heat transfer equals to change in work done, change in work done. So what will happen, the interaction between change in heat and change in work done is going to happen. What is that change in heat transfer and change in work done? So both are equal, right? How much heat is transferred, that much work is done. But what is that, how much is it, we can find it, right? Because volume is changing, volume is changing in isothermal process. That's why due to change in volume, work done can happen. That's why we can calculate work done, we can calculate work done. Work done equals to, work done W equals to integration of P dV, and this is the from volume V1 to V2. So otherwise V2 to V1, because whatever we take from either compression or expansion, we can decide it later. But we know from the previous relations, pressure equals to mu RT by V, also you can take it. Then right here, integration of mu RT by V into dV from the volume V1 to V2. Now how you can write that? How you can write that? Mu RT are the constant values, take it out to integrate. Integration of 1 by V into dV from the volume V1 to V2. Then what you can write? Mu RT into ln of, or log of natural logarithm of V. And what are the limits from V1 to V2? Then still how you can write that? That is equals to mu RT into ln of V2 minus ln of V1 will come. So log A minus log B, log A minus log B from the mathematics, if you remember that, what you can write, log of A by B, V2 by V1 you can write it, V2 by V1. And from this, not only in a volume terms, this formula, you can write this formula, ln formula, in what? Let us see here. From the ideal gas equation, P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2. Just now we remembered that, right? Temperature is going to be cancelled,
and instead of V2 by V1, what we can write? P1 by P2 equals to V2 by V1. The ratio of volumes equals to ratio of pressure, you can write it. That is inversely proportional, right? V2 by V1 equals to P1 by P2. So again, what you can write? In terms of pressures, if you want the calculate just this. What is this? This is the work done. So what is the work done? Whatever the work is done, you can calculate by using these two formulae. And whatever you calculated the work done, that is also same as equal to heat transfer, same as equal to heat transfer. So to calculate heat transfer and work done, you can use the same formula, but based on either compression work happened or expansion work happened, that you need to think about. In case of expansion work happened, what happened to the heat, what happened to the work, that you have to check it. Heat is absorbed, in case of expansion. Work is done, by the gas which is in the cylinder. Next, compression. If that happens, in case of compression, heat is released, from the system, and work done on the gas, so if work done on the gas means what will happen? Compression. Work done expansion means done by the gas, because gas is pushing the cylinder, this piston, right? So that's why cylinder piston is moved by the gas, that's why expansion we are saying it. Then in that case, what is happening to the heat? Heat is absorbed, so for these things happen, how V1 V2 relations are there? If V1 V2, if which one is greater, if V1 is greater than V2, or V2 is greater than V1, in which case you can say either compression happened or expansion happened. For that you can think, right? This is about isothermal process. I hope you understand this isothermal process, and you can take a look at this cylinder, what's happening in compression of gases or expansion. During this process, what happened to the physical quantities, you can check. Thank you.